So good morning and welcome for the lectures of your fluid mechanics and fluid machines. I'm going to deliver the sessions. I'm going to cover the last two units. That is the unit number 7, impact of jets and turbines, and last unit is the related to the pumps. That is the centrifugal pumps. Then other pumps are there, but we are going to concentrate mostly on the centrifugal pumps and the submersible pumps rather. Those are having the number of impellers mounted one over the another. Okay, so regarding the syllabus, that is the points those we are going to cover in the impact of jets and turbines. Those are like this: force and work done due to the impact of the jet. म्हणजे ज्या वेळेस इम्पॅक्ट होणार वॉटरच्या जेटचा एखाद्या प्लेट वरती, त्यावेळेस जे काय होणार वर्क डन आहे म्हणजे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपण म्हणतो. म्हणजे तो जेट ऍक्ट झाल्यानंतर ना त्या ऑब्जेक्टचं डिस्प्लेसमेंट होणार, त्या डिस्प्लेसमेंटचा प्रॉडक्ट त्या फोर्स बरोबर घेतला तर आपल्याला वर्क डन मिळतो. मग ते जे वर्क डन होणार आहे ते कोणाकोणावरती, तर स्टेशनरी प्लेट म्हणजे काय, एक सरळ स्ट्रेट उभी प्लेट आहे आणि त्याच्यावरती या साईडने असं पाण्याचा जेट स्ट्राईक होतोय, तर ती प्लेट मूव्ह होणार आहे. किंवा त्यावेळेस जर का प्लेट स्टेशनरी असेल तर तो जेट ऍक्ट झाल्यानंतर ना, स्ट्राईक झाल्यानंतर ना, त्याच्यावरती किती वर्क डन होईल किंवा काय इफेक्ट होईल, दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी. अगेन मुव्हिंग प्लेट म्हणजे आता ही प्लेट स्टेशनर होती, नंतर ना जेट स्ट्राईक होतो आणि प्लेट ही मूव्ह होते, म्हणजे दोघं मोशन मध्ये आहेत, त्यावेळची कंडिशन काय असेल. देन फॉर कर्व्ड सरफेसेस म्हणजे बकेट असेल, आपलं टर्बाईनचं बकेट असेल, त्याच्यावर पाणी स्ट्राईक होतो त्यावेळेस बरोबर दोन्ही साईडने ते रिव्हर्सने बाहेर पडतो, त्यावेळची कंडिशन काय असेल. बाय युझिंग लिनियर मोमेंटम प्रिन्सिपल म्हणजे ज्यावेळेस लिनियर इथं आपण जो कन्सिडर करणार आहे त्यावेळेस आपण चेंज इन मोमेंटम इन लिनियर डायरेक्शन म्हणजे स्ट्रेट लाईन डायरेक्शन मध्ये जे होणारी मोमेंटमचा बदल आहे तो आपण इथं कन्सिडर करणार आहे. बेस्ड ऑन दॅट वी आर गोइंग टू डिराइव्ह द इक्वेशन्स अँड वी आर गोइंग टू सॉल्व्ह द व्हेरियस न्यूमेरिकल्स. ओके, देन सेकंड पार्ट इज elements of hydropower plant and hydraulic turbines. That includes the classification, heads and efficiencies of the turbines, design and governing of the Pelton wheel, Francis turbine, cavitation in hydraulic turbines, prediction of performance in terms of unit quantities, specific speed, characteristic curves. Then selection of the turbines on the basis of head and specific speed. म्हणजे पर्टिक्युलर कंडिशनला जर का तुम्हाला टर्बाइन सिलेक्ट करायचं असेल तर तुम्ही कोणतं घ्याल. फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे हाय हेड आणि लो हेड अशा टाईपचे हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन्स असतात. म्हणजे जर का आपण हिमालयन टेरेन मध्ये गेलो तर बऱ्याच वेळा किंवा जिथं रिमोट एरियामध्ये भरपूर ठिकाणी लोकवस्ती असते तर ते लोक काय करतात, तर त्या रिमोट एरियामध्ये ज्या पेरिनियल रिव्हर असतात, आपल्याला बारमाही नद्या म्हणतो, त्या नद्यावरती त्यांनी टर्बाईन लावलेलं असतं. तिथं लो हेड असतं म्हणजे कमीत कमी प्रेशरवरती त्यांना ते टर्बाईन रन करायचं असतं. मग त्या केसमध्ये टर्बाईन कोणतं वापरणार. किंवा हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट आहे आपल्याकडे, जे साईट अवेलेबल आहे तिथं आपण अतिशय हाईट वरून पाणी खाली घेऊ शकतो, त्या केसमध्ये तुम्ही कोणतं टर्बाईन सिलेक्ट करणार. लाइकवाइज दॅट इज अ सिलेक्शन ऑफ द टर्बाइन्स बेस्ड ऑन देअर व्हेरियस कॅरेक्टरिस्टिक्स, दॅट इज अ हेड अँड स्पेसिफिक स्पीड. देन लास्टली site visit is recommended, but we will see that how to manage and all those things. Okay, this is the part which we are going to cover in the session. Okay, so now I would like to start for the first part, that is the impact of the jet on the stationary vertical plate. So write down the heading as impact of a jet on stationary vertical plate. हा आपण पहिला पार्ट कव्हर करणार आहे. याच्यामध्ये स्टार्टिंगची जी कंडिशन मी घेणार आहे इम्पॅक्ट ऑफ जेटची, ती म्हणजे आपली स्टेशनरी व्हर्टिकल प्लेट असणार आहे. जर का स्टेशनरी व्हर्टिकल प्लेट वरती जर का जेट स्ट्राईक झाला तर त्या केसमध्ये वर्कडन काय असेल, वर्कडन बाय जेट काय असेल, वर्कडन बाय प्लेट काय असेल, दॅट वी आर गोइंग टू कन्सिडर ओव्हर हिअर. Okay, so for that purpose I am going to consider the plate like this. Suppose that this is our stationary vertical plate and jet of the water is going to strike from this side. तुम्ही कोणत्या जरी साइडने तो जेट घेतला तरी चालेल, काय फरक पडणार नाही. Okay, I am going to consider the jet is coming from the left hand side with a velocity of v meters per second. So velocity of the jet I am going to consider as a v, diameter of the jet as a small d, and a discharge which is moving through this jet, that is a q. This plate is a stationary, so it will be held in a position. Suppose that those are the anchor bars at the upper portion and at the lower portion. Say go for the sketch fastly. आपली स्टेशनरी व्हर्टिकल प्लेट आहे, तिला आपण त्याच पोझिशनला हेल्ड केले म्हणजे धरून ठेवलेली आहे, होल्ड केलेली आहे.
कुठं तर अँकर बार ऍट अ टॉप पोझिशन अँड अँकर बार ऍट अ लोअर पोझिशन. बी5 झालं की सांगा मला, डायग्राम झाली की सांगा. On this topic you will have the number of the examples in a university examination. Okay. डायग्राम काढली का? झालं की मला सांगत चला बरं. Okay, so now we are going to consider this jet is going to strike at the center of the plate. म्हणजे जो जेट स्ट्राइक होणार आहे तो बरोबर along this central line या प्लेट वरती स्ट्राइक होणार आहे, like this. And this will be the force F we can say which is going to act over this plate. हा बरोबर central direction येणार आहे. And again we are going to assume that the plate is smooth. हा जो सरफेस आहे प्लेटचा तो पूर्णपणे स्मूथ सरफेस आहे आणि त्याच्यावरती हा जेट आपला स्ट्राइक होणार आहे. जर का हा जेट म्हणजे हे जे पाणी येणार आहे ह्या पाईप मधनं, जेट म्हणजे काय, पाईप मधनं येणारं पाणी पुढच्या बाजूला नोझल मध्ये येणार, ते पाणी बरोबर या प्लेटवरती सेंटरवरती स्ट्राइक होत आहे. जर का अशी कंडिशन असेल तर पाणी पाठीमागं परत नंतर जेटकडे येईल की याच्यावरून ग्लाइड होईल, म्हणजे घसरत जाईल. काय होईल? याच्यावरून घसरत जाणार आहे. म्हणजे काय होणार आहे, आफ्टर स्ट्राइकिंग ओव्हर द प्लेट दॅट वॉटर विल ग्लाइड ओव्हर द सरफेस ऑफ द प्लेट लाईक दिस on both the side, that is on the upward direction and downward direction. मग जर का आपला सरफेस जर का स्मूथ असेल, हा जो सरफेस आहे प्लेटचा तो स्मूथ आहे, हायली फिनिश्ड सरफेस आहे, तर त्या केसमध्ये जो जेट आपला स्ट्राइक होतोय, जो आपण जेट कन्सिडर केलेला आहे, जो जेट स्ट्राइक होतोय तो जेट स्ट्राइक झाल्यानंतर ना वॉटर जे डिफ्लेक्ट होणार आहे दोन्ही साईडला, त्याची व्हेलॉसिटी काय असेल? What will be the velocity of the water which is going to glide over the surface? There will not be no head loss. Head loss का नसणार आहे? कारण सरफेस हा स्मूथ आहे, म्हणजे फ्रिक्शन नाहीये, त्याच्यामुळे तुमचा कोणत्याही पद्धतीचा हेड लॉस होणार नाहीये. परंतु डिस्चार्ज डिवाइड होणार तुमचा. हा डिस्चार्ज का क्यू असेल तर इकडे Q1 असेल, इकडे Q2 असेल आणि Q1 प्लस Q2 म्हणजे तुमचा क्यू असणार आहे, टोटल डिस्चार्ज असणार आहे. जर का अशी कंडिशन असेल तर त्या ग्लाइड होणाऱ्या पाण्याची व्हेलॉसिटी काय असेल वरच्या साईडला आणि खालच्या साईडला? सेम असेल की वेगळे असेल? सेम असणार आहे. का सेम असणार आहे? कारण हेड लॉसच नाहीये. HF इज इक्वल्स टू FL v स्क्वेअर बाय ट्वाइस GD. हेड लॉस 0 आहे, म्हणजे व्हेलॉसिटी सुद्धा तुमची काय होणार आहे, सेम कॉन्स्टंट राहणार आहे. ओके, म्हणजेच when the jet is going to strike over the plate, it is going to glide over the surface with the same velocity v. हे आपण अझम्पशन का केलं, कशावर आणलं? कारण we have assumed that the surface of the plate is so smooth. या प्लेटचा सरफेस हा स्मूथ आहे, त्याच्यामुळे हेड लॉस होणार नाहीये. जर का हेड लॉस नाही झाला तर ज्यावेळेस पाणी याच्यावरती स्ट्राइक होणार, त्याच्यावर घसरत जाणार, ग्लाइड होत जाणार, त्यावेळेस त्याची व्हेलॉसिटी सेम असणार आहे. परंतु डिस्चार्ज दोन्ही साईडचा वेगळा वेगळा असेल, पण दोघांची ऍडिशन म्हणजे आपला इनकमिंग डिस्चार्ज एवढा असणार आहे. ओके, सो द व्हेलॉसिटी विल बी द सेम आफ्टर द स्ट्राइकिंग ओव्हर द प्लेट. म्हणजे काय होणार आहे, इथं ज्या वेळेस हे वॉटर डिफ्लेक्ट होणार त्यावेळेस त्याचा अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन हा बरोबर किती असेल, 0 डिग्री असेल की 90 डिग्री असेल की 270 असणार? इट विल बी 90 डिग्री एक्झॅक्टली. म्हणजे आफ्टर स्ट्राइकिंग ओव्हर द प्लेट अँगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द वॉटर विल बी 90 डिग्री. मी द डायरेक्टली द राईट अँगल दाखवलेला आहे. ओके, शो दॅट ओव्हर देअर. आता ज्यावेळेस हे वॉटर, ज्यावेळेस हा वॉटर म्हणजे पाणी जे असणार आहे इथं स्ट्राइक होणार त्यावेळेस ते फोर्स ऍक्ट करणार, आणि तो फोर्स कसा असणार आहे, इम्पल्सिव्ह फोर्स असणार आहे. तर इम्पल्सिव्ह फोर्स म्हणजे काय असणार, तर F इंटू टी. इम्पल्स म्हणजे F इंटू टी राहतो, बरोबर का? बरोबर आहे ना? इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम म्हणजे इम्पल्स राहतो. दॅट इज इक्वल्स टू काय राहतं, चेंज इन अ मोमेंटम. सो दिस इज अ स्टँडर्ड इक्वेशन विच यू हॅड इन अ बेसिक्स, चेंज इन अ मोमेंटम. पण ही मोमेंटम जी राहते that change in momentum in the direction of applied force. म्हणजे मी लिहिताना मी काय लिहिणार, that F into T is equals to change in momentum in direction of applied force. म्हणजे इथं अप्लाइड फोर्स कोणत्या डायरेक्शन असणार आहे, आपला लेफ्ट टू राईट, म्हणजे हा आपला फोर्स F असणार आहे. दिस इज द फोर्स विच इज डिरेक्टिंग टुवर्ड्स द राईट हँड साइड. ओके, राईट डाउन बिलो दॅट, त्याच्या खाली द्या. Applying linear impulse momentum principle,
applying linear impulse momentum principle. Linear impulse momentum principle in the direction of applied force. In the direction of applied force. मी शॉर्टकट मध्ये लिहिले by linear impulse momentum principle in the direction of applied force. Okay, it will be काय हरकत नाही. झालं? By linear impulse momentum principle in the direction of applied force or by applying linear impulse momentum principle in the direction of applied force. फोर्स कोणत्या डायरेक्शनला आहे? राईट साइडला. बरोबर का? आता ही प्लेट आपली स्टेशनरी आहे. प्लेट स्टेशनरी आहे म्हणजे इथं होणारी जी डिस्प्लेसमेंट आहे ती डिस्प्लेसमेंट काय होईल का प्लेटची? अजिबात होणार नाही. बरोबर? प्लेट अजिबात हलणार नाही. म्हणजे काय येणार आपलं मेन बेसिक प्रिन्सिपल जे येणार लिनियर इम्पल्स मोमेंटम म्हणजे काय आहे? तर F into T जे मी वरती लिहिलं ते खालीच घेतो आता इकडं. So that is F into T is equals to below that is F into T is equals to F into T is equals to initial momentum minus final momentum. इनिशियल मोमेंटम मायनस फायनल मोमेंटम म्हणजे चेंज इन मोमेंटम. दोघांचा डिफरन्स केला की आपल्याला ती चेंज इन मोमेंटम मिळणार आहे. दॅट इज इक्वल्स टू द इनिशियल मोमेंटम म्हणजे ज्या वेळेस वॉटर स्ट्राईक होतंय मीन्स व्हेन द वॉटर इज गोइंग टू स्ट्राईक ओव्हर द प्लेट ऍट द सेंटर त्यावेळेस त्याचं मोमेंटम काय असेल रे? मास इंटू त्याची व्हेलॉसिटी असणार आहे. बरोबर? जर का ती मास इंटू व्हेलॉसिटी असेल इनिशियल वाली म्हणजे F into T will be equals to mass into the velocity V with which that water is going to strike. आणि M म्हणजे काय असणार आहे? M is the mass of the water or the discharge we can say which is striking over the plate. ते त्याचं मास आहे म्हणजे मोमेंटम काय येणार? M into V होणार. ओके मायनस तर फायनल मोमेंटम कुठली? इन द डिरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. जेट स्ट्राईक झाल्यानंतर ना या डिरेक्शन मध्ये पाणी वाहते का पुढे जाते का? नाही जात. म्हणजे काय होणार? इथली व्हेलॉसिटी काय असणार? इन द डिरेक्शन ऑफ जेट झिरो असणार. म्हणजेच काय येणार? मास विल बी देअर बट व्हेलॉसिटी विल बी द झिरो. का झिरो झाली? कारण द वॉटर इज नॉट गोइंग टू स्ट्राईक इन द डिरेक्शन ऑफ द जेट बट इट इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट इन द 90 डिग्री. 90 डिग्रीने चालत आहे. बरोबर आहे का? आपल्याला कुठलं पाहिजे आहे? इन द डिरेक्शन म्हणजे त्याच डायरेक्शन मध्ये गेलं तर आपण पॉझिटिव्ह घेणार त्याच्या अपोजिट भागात गेलं तर आपण ते निगेटिव्ह घेणार. तसं होत नाहीये. म्हणजे काय होतं इथं 90 डिग्रीने वरती जाते त्याच्यामुळे आपण काय केलं त्याची व्हेलॉसिटी इन द डिरेक्शन ऑफ जेट आपण झिरो घेतली. जेटची डिरेक्शन घ्या किंवा अप्लाइड फोर्सची घ्या दोन्ही सेम असणार आहे. पाण्याचा जेट तुमचा राईट साइडला येतो आणि फोर्स तुमचा राईट साइडला येतो. सो दॅट इज इक्वल्स टू नाउ देअरफॉर F into T is equals to M into V. दॅट इज तर पुढे मास आणि डेन्सिटी मध्ये काय रिलेशन राहतं रे? आता आपल्याला फोर्स मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. मास डेन्सिटी आणि व्हॉल्यूम याचं रिलेशन काय आहे रे? Density is equal to mass upon volume. Density is equals to mass upon volume. As the density rho is equals to mass upon volume. Write down. As density is equals to mass upon volume. Density is equals to mass upon volume. So therefore, this equation becomes now F into T, that is impulse, is equals to mass च्या ऐवजी काय येणार आता? डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. बरोबर आहे का? बघा मास म्हणजे काय होतं? डेन्सिटी म्हणजे काय होतं? मास बाय व्हॉल्यूम म्हणजे मास काय येणार? डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम येणार. ते मी डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम घेतलं इंटू द व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटीला VL असं लिहितो कारण दोन ठिकाणी व्ही येत आहे. So to avoid the confusion, I am considering that a volume as a VOL and the velocity as a VEL. Okay. So now therefore, तर आपल्याला पाहिजे आहे फोर्सचं रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द व्हेलॉसिटी. मग काय करायला आपल्याला हा टी जो आहे टाइम तो राईट साइडला घ्यावा लागेल. सो therefore F is equals to density into volume into velocity upon time T will be there. ओके. तर व्हॉल्यूम पर युनिट टाइम म्हणजे काय असतं रे? डिस्चार्ज. अगदी बरोबर. सो राईट नेक्स्ट लाईन. As volume is equals to discharge per unit time.
दॅट इज डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू व्हॉल्यूम इंटू टाइम, बरोबर ना? बरोबर का? व्हॉल्यूम पर युनिट टाइम म्हणजे काय? सॉरी लिहिताना चुकलं, बरोबर लिहिलं? एफ पाहिजे. बरोबर का मी लिहिलेलं की चुकलं? Discharge is equal to volume upon time. Volume upon time is equals to discharge Q. Okay, so Q is equals to volume per unit time. So therefore it becomes F is equals to density into discharge into velocity. इथपर्यंत झालं सर्वांचं? झालं इथपर्यंत? तर पुढे डिस्चार्ज हा जर का या जेटचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समजा ए आहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जेटचा ए आहे, त्याची व्हेलॉसिटी व्ही आहे, डायमीटर डी आहे, त्या वाहणाऱ्या पाण्याचं मास एम आहे, तर त्याच्यातून डिस्चार्ज किती पास होतो आपण कसं रिलेशन लावतोय? क्यू इज इक्वल्स टू एव्ही, राईट? एरिया इंटू व्हेलॉसिटी. तर मी हे रिलेशन काय एस्टॅब्लिश करतोय? कारण आपण डिस्चार्ज आपण डायरेक्टली मोजू शकणार नाहीये. आपल्याला तिथला एरिया माहित पाहिजे, व्हेलॉसिटी माहित पाहिजे. एरिया आपण काढू शकतो, डायमीटर दिलेला असतो, π/4 डिस्क, आपण सर्क्युलर पाईप घेणार म्हणजे एरिया मिळाला, व्हेलॉसिटी दिलेली असणार आपल्याला, म्हणजे आपण डायरेक्टली तो आपण फोर्स काढू शकतो. सो नेक्स्ट लाईन, F इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू व्हेलॉसिटी ऑफ द फ्लो इंटू द व्हेलॉसिटी ऑफ द फ्लो. हे कुठून झालं कळलं का? Q इज इक्वल्स टू एव्ही, ब्रॅकेट मध्ये लिहा. Q इज इक्वल्स टू एरिया, आपण स्मॉल घेतलाय, मी स्मॉल्स लिहितो की मोठा ए घेऊ द्या. व्हॉट यू वांट टू हॅव? बारका ए घेऊ द्या की मोठा ए घेऊ द्या? चालतंय, काय हरकत नाही. ब्रॅकेट मध्ये रिझन लिहा, Q इज इक्वल्स टू एरिया इंटू व्हेलॉसिटी. सो दॅट इज, मग आता फोर्सचं रिलेशन काय होईल रे? Q इज इक्वल्स टू व्हेलॉसिटी इंटू व्हेलॉसिटी, स्क्वेअर होईल की त्यांचा क्यूब होईल? स्क्वेअर होणार. Square. So write down F is equals to rho a v square. This is the relationship for the force exerted by a jet over the plate. पण कधी? When the plate is a stationary. A म्हणजे काय असणार आहे? तर A is nothing but the एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ जेट, प्लेटचा नाही, ज्या जेट मधून पाणी येत आहे त्या जेटचा क्रॉस सेक्शन एरिया ए असणार. फी इज द व्हेलॉसिटी ऑफ द फ्लो, म्हणजे ते पाणी त्या ह्याच्यामधून येणार, जेट मधून म्हणजे पाईप मधून येणार पाणी असणार. आणि एफ म्हणजे काय आहे? तर फोर्स एक्झर्टेड बाय जेट ऑन अ प्लेट आहे. तर माझा प्रश्न असा असेल, जर का प्लेट स्टेशनरी आहे तर प्लेटने जेटवर एक्झर्ट केलेला फोर्स किती असेल? प्लेटने जेटवर एक्झर्ट केलेला फोर्स किती असेल? 0 असेल का? प्लेट स्टेशनरी आहे, त्याच्यावरती फोर्स ऍक्ट होतोय. जस्ट इमॅजिन करा, तुम्ही स्लॅबवर उभा आहात आणि तुम्ही जमिनीवरती उडी मारताय. जमिनीवरती तुम्ही किती फोर्स लावणार? तुमच्या ग्रॅव्हिटी एवढा. त्यावेळेस जमीन तुमच्यावर किती फोर्स लावणार? जर का जमिनीने फोर्स लावलं तर काय झालं असतं? तुम्ही आत खाली गेला असता. तुम्ही खाली गेलेलो नाहीये, म्हणजे जमिनीने तुम्हाला फोर्स लावला तिथं, बरोबर आहे? आमचा लोड किती असणार तेवढा फोर्स अप्लाय होतो. एक्झॅक्टली, जेवढा आपला लोड असणार तेवढा जमीन. तर आपण काय म्हणतो रे? आमची किती फोर्स असते ते पण तेवढाच फोर्स. तेवढंच, पण त्याला आपण काय म्हणतो? त्याला, त्या फोर्सला सेल्फ फोर्स सर. ग्राउंडने दिलेला फोर्स. आपलं लोड म्हणजे ग्रॅव्हिटीमुळे झालं, मास इंटू ग्रॅव्हिटी म्हणजे आपलं वेट म्हणजे आपला लोड झाला, तेवढा ऍक्ट झाला जमिनीवरती. जमिनीने आपल्याला खाली जाऊ दिलं नाहीये, आपण केलेली ऍक्शन आहे, ग्राउंडने केलेली रिॲक्शन आहे, म्हणजे तो रिॲक्टिव्ह फोर्स झाला. म्हणजे इथं काय होणार? जेट इज गोइंग टू ऑफर अ रिॲक्टिव्ह फोर्स. मग त्या जेटने ऑफर केलेल्या रिॲक्टिव्ह फोर्सची डिरेक्शन सुद्धा एक्झॅक्टली ऑन द सेम लाईन ऑफ द फोर्स ऑफ अ जेट असतात. जेटचा फोर्स ज्या डायरेक्शनला आहे त्याच डायरेक्शनवरती, सॉरी त्याच लाईन ऑफ ऍक्शन वरती असणार, फक्त डिरेक्शन अपोजिट असणार आणि मॅग्निट्यूड त्याचं सेम असणार. म्हणजे I would like to write here F dash. F dash is a force exerted by a plate on the jet, and it will be equals to once again rho a v square, but it will be in opposite direction. म्हणजेच हे निगेटिव्ह असतं, फक्त हे निगेटिव्ह असतं. आलं लक्षात दादा? झेपलं का?
पुढचं डेरिव्हेशन घेऊ द्या की याच्यावरचे एक्झाम्पल घेऊ द्या. याच्यावर भरपूर विचारलेले आहेत. नॉट ओनली इन युअर युनिव्हर्सिटी एक्झामिनेशन बट ऑल्सो इन गेट, एमपीएससी, युपीएससी, आयईएस तुमच्या सर्व एक्झाम मध्ये विचारलेले आहेत. ओके, सो विल गो फॉर द एक्झाम्पल्स ओव्हर द सेम. ओके, टेक डाउन फर्स्ट वन. इट वॉज आस्क्ड इन May 17 फॉर 6 मार्क्स युनिव्हर्सिटी सर एक्झामिनेशन. 1 मिनिट. हा बोला बोला. सर बॅक साईडला या थोडा. हा आलं हा. जेव्हा हे सरफेस आहे सर, आता जेव्हा आपण हे कोर्स अपलोड करतो सर, डाऊनवरचा ते स्मूथ सरफेस आहे समजा सर, आणि अपवर्डचा हा रफ सरफेस आहे समजा सर. जेव्हा आपण कोर्स हे करू शकतो सर, जेव्हा ते आता स्मूथ सरफेस असल्यामुळे सर ते डायरेक्शन ते डिस्चार्ज इथं टोटल व्हेलॉसिटी नाही सर, हेड ऑफ लॉस नाही सर. त्यामुळे ते स्मूथ सरफेस असलेले ते असल्यामुळे सर ते डिस्चार्ज दोन्ही ठिकाणी ते सेम असतो सर. म्हणजे मग जेव्हा एका सरफेस सर खाली स्मूथ सरफेस असेल सर, जेव्हा वरचा हा रफ सरफेस असेल तर त्याचे कसं सर नेमका त्या केसमध्ये त्या केसमध्ये काय होतं, इकडची व्हेलॉसिटी तुमची वेगळी येते. म्हणजे समजा लोअर पोर्शन तुमचा स्मूथ आहे आणि अप्पर सरफेस तुमचा रफ आहे. मग इथं जी व्हेलॉसिटी येणार ती तुम्हाला एचएफ म्हणजे हेड लॉस प्रमाणे तुम्हाला घ्यावी लागणार ती व्हेलॉसिटी. इकडचा डिस्चार्ज तुमचा कमी येणार कारण सरफेस रफ आहे, त्याच्यामुळे पाणी इकडे वाहणार नाही जास्त. पाणी कुठे वाहणार, ज्या साईडला त्याला स्मूथ सरफेस मिळेल, ऑब्स्टॅकल कमी मिळेल त्या साईडला मिळणार. मग आपल्याला इथली व्हेलॉसिटी हेड लॉस इंट्रोड्यूस करून घ्यावा लागतो आणि त्या पद्धतीने आपलं रिलेशन चेंज होतं. मग असं होतं. परंतु आपण जे डिझाईन मध्ये पुढे वापरणार आहोत, म्हणजे तुमचा टर्बाईन असेल किंवा पंप असेल, टर्बाईन आणि पंपचे जे काही तुमचे ब्लेड्स असतात किंवा जे कप्स असतात ते अतिशय स्मूथ सरफेस असतो, आपला हायली फिनिश्ड असतो. त्याच्यामुळे आपण जे कन्सिडर करतोय ते आपण स्मूथ सरफेस कन्सिडर करतोय. पण तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे जर का आपण एक सरफेस रफ आहे आणि एक सरफेस स्मूथ आहे कन्सिडर केलं तर ऑब्व्हियसली दोन्ही ठिकाणची व्हेलॉसिटी वेगळी वेगळी असणार आणि दोन्ही ठिकाणचा जाणारा डिस्चार्ज सुद्धा वेगळा वेगळा असणार आणि त्या पद्धतीने आपलं रिलेशन चेंज होणार तिथं. डाउट क्लिअर झाला का तुमचा? ओके सर. ओके, चलो हा. टेक डाउन द एक्झाम्पल. दिस वॉज आस्क्ड इन May 17 for 6 marks in a university examination. Okay, I would like to write the statement. Find the force exerted by a jet of water. हा जेट कशाचा असू शकतो? आता इथं स्पेसिफिकली डिफाइन केले बाबा की तो जेट वॉटरचाच आहे. जेट ऑफ वॉटर having a diameter 70 millimeter on a flat plate, flat vertical म्हणतो मी, on a flat vertical plate, when jet strikes a plate normally with a velocity of 25 meter per second. This is the statement of the example which was asked in the university examination. Okay, नोटिंग झालं की मला सांगा. It was asked in May 17 for 6 marks. So simple and straightforward example there, which was asked for the university examination. That will be for 6 marks. Yes, sir. Okay. So now, firstly, whenever you are going to solve any sort of the numerical, firstly try to have an habit of writing the given data. पहिला data जो दिला तो लिहून घ्यायचा. So given data firstly. Who will tell me the data which is given to us over here? Diameter. So we're assuming diameter as a D is equals to 70 millimeter.
Okay, then velocity of the jet is given to us, that is a 25 meter per second. याच्या व्यतिरिक्त काय दिले का आपल्याला? नाही दिले. ओके, हा. Then how to go for? विचारले का आपल्याला? To calculate, I would like to write here. This is the given. काय विचारले आपल्याला सांगा बरं? फोर्स सर. फोर्स विचारले बरोबर. डायमीटर आपल्याला एरिया काढता येईल, काय प्रॉब्लेम नाहीये. फोर्स F is asked to calculate. पण कधीच आहे? Find the force exerted by a jet of water having diameter 70 millimeter on a flat vertical plate. Flat आहे, vertical plate आहे. कधी? When jet strikes a plate normally, म्हणजे बरोबर 90 डिग्री मध्ये with a velocity of 25 meter per second. If you want to have an sketch, then you can go for. एक अंडरस्टँडिंग पर्पज साठी आपल्याकडे डायग्राम असावी. So you can go for the sketch also. I would like to consider this as a vertical plate. तुम्ही जर का प्लेट हॉरिझॉन्टल घेतली तर तुम्हाला जेट व्हर्टिकल घ्यावा लागेल. जो 5 वर्षा कंडिशन एस्टॅब्लिश होणार. Suppose that this is a stationary vertical plate, means we have to show the anchor bars. मी सेक्शन लाईन कशा दाखवा. प्रिव्हियस केस मध्ये मी याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट दाखवल्या होत्या. ओके, देन द जेट स्ट्राइक्स द प्लेट नॉर्मली, म्हणजे मी पहिला तर समजा त्याचा अँगल हा y ऍक्सिस असेल. दिस इज अलॉंग द y ऍक्सिस. सो आय वुड लाईक टू गो फॉर फर्स्ट इज x ऍक्सिस हियर, डॉटेड x ऍक्सिस. ज्याच्या अलॉंग काय होणार आहे? जेट स्ट्राइक होणार आहे. सो आय वुड लाईक टू कन्सिडर दिस इज द जेट, and after striking over the plate, that water is going to come out like this with that, after gliding over the plate rather, with the same velocity v with which the water is going to strike over the plate. So this is the velocity of the jet, this is the discharge passing through the jet, and this will be the force, normal force we can say. It is exerted by or imparted by the jet over the plate. They had given us the diameter of the jet. So D is the diameter of the jet. This is the condition. The conceptual sketch we have to go for, not to the scale. स्केल प्रमाणे असायला पाहिजे असं काही नाही, फक्त कन्सेप्च्युअल आपल्याला कळायला पाहिजे बाबा की काय दिलंय आणि काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे. डन विथ झाले का इथपर्यंत? झालं का? Yes, sir. Okay, chalo, ha. So now we know, let us below that, we know what is the relation for the force here. What is the relation for the force? Rho into A into V square. Rho into A into V square. From the given data, we are having the velocity directly. That is a 25 meter per second. We don't know the area. They had also not mentioned the density, but they have mentioned that jet of the water. Means we have to consider density of water. Good point. 1000. Yeah. So what is the density for the water then? 1000. 1000. How much? 1000. Unit I want to know. 9810. 1000 kg per meter cube, na? Meter cube. 1000 kg per meter cube. This is the density of the water. Now, density we got. We want to have the area of the jet. Jet is a circular in section. So area will be pi by 4 d square. So go for that. Pi by 4 d square, that is equals to pi by 4 into d. D is given in millimeters. We have to convert it into the meters. So how many meters? It is a 70 millimeters. So that is equals to कितने multiply केला? कितने multiply केला? कि divide केला? 1000 sir. 1000 ने divide केला. Okay, so that is a 70 divided by 1000. That is equals to 0.07 meters. Okay, correct. So put the value for the D here, 0.07.
It's a square. So how much area? 3.848 into 10 raised to minus 3 meters square. 3.848 into 10 raised to minus 3. 3. 3 Unit will be now meter square. meters square. Meter square. That is the area. Okay. Now put up the value of the area, density, and the velocity in the equation. Therefore, we get a force is equals to density into area into velocity square as density as 1,000 into area cross section as a 3.848 into 10 raised to minus 3 into velocity square. So velocity is a 25. It's a square. So therefore, 2400. how much? 2400. 2400 की 05? 05. 2405 point. Point नहीं sir. Okay. नहीं sir. 2405. What will be the unit here? Newton, sir. Unit will be the Newton, exactly. So this is the magnitude of the force exerted by the jet on the stationary plate when the jet is moving with a velocity of 25 meter per second and its diameter was 70 millimeter. तो माझा पुढचा प्रश्न तुम्हाला बेसिक आणि कन्सेप्च्युअल असेल. If we are going to increase the velocity of the jet, what will happen about the force exerted by the jet on the plate? जर का velocity वाढवली तर force वाढेल की कमी होईल? वाढणार की कमी होणार? वाढणार, इन्क्रीज होणार. त्याचबरोबर त्याच व्हेलॉसिटीला जर का आपण डायमीटर वाढवलं तर कमी होणार सर. कमी होणार फोर्स. त्याच व्हेलॉसिटीला जर का आपण डायमीटर वाढवलं तर फोर्स वाढेल की कमी होईल? कमी होणार. व्हेलॉसिटी सेम आहे, डायमीटर फक्त वाढवला. कमी होणार. एक मिनिट, वी विल गो फॉर, वी विल जस्ट ट्राय फॉर इट. वी आर इन्क्रीजिंग द केस 1 मी लिहितोय तो. We are increasing the diameter. Okay, so now we are considering diameter as a d is equals to say 0.07 होता, 0.9 घेऊ का? Consider it as a 0.09. Then area A will be pi by 4 into 0.09 square. Just check करा किती होता बघा area. Just check it. 6.36 into 10 raised to minus 3. 6.36 into 10 raised to minus 3 area. Okay, density आपली तीच आहे, तेच water आहे. Then the force will be equals to density as a 1000 into area as a 6.36 into 10 raised to minus 3 into velocity आपण सेम ठेवलेली आहे. किती आपली velocity? 25 आहे. It's a square. So how much it is now? 3976. I think 3976 newtons. Force काय झाला? Force वाढला. 39 something there is there. Means that the force is going to increase. बरोबर आहे का बघा? Have you understood about this? लक्षात आलं का बाबांनो? व्हेलॉसिटी तेवढीच ठेवली आपण. व्हेलॉसिटी 30 ठेवली, फक्त डायमीटर वाढवला त्या जेटचा. तर त्या केसमध्ये काय होतंय? We found that the force is increasing. Similarly, तुम्ही एरिया तेवढाच ठेवला, व्हेलॉसिटी वाढवली तरी फोर्स वाढणार आहे. दोन्ही वाढवले तर आणखी वाढणार आहे. लक्षात आलं सर्वांच्या हे? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we'll go for the next part of the derivation. You will have the examples like this. आता फक्त याच्यामध्ये डेटा चेंज केलेला असतो. म्हणजे डेटा म्हणजे काय? Likewise, the velocity will be changed, the diameter will be changed. Okay, and it will be asked to find out the force exerted by a jet on a plate. सोडवता येईल का आता? तुमचं झालं की मला सांगा. Please be fast.
So now we'll go for the next part. After this we'll go for the derivation of the next one. Next derivation घेऊयात आपण. तिथं काय असणार आहे? In the next part we are going to consider impact of a jet on a moving vertical plate. That plate is moving in the direction of a jet. जर का जेटच्या डायरेक्शन मध्ये प्लेट मूव्ह व्हायला लागली तर त्या केसमध्ये अप्लाय केलेला फोर्स हा सेम होईल की कमी होईल की जास्त होईल? प्लेट जेटच्या डायरेक्शन पुढे पुढे चालली, जेट या साइडने येतोय, प्लेट ही या साइडला पुढे पुढे चालली, तर त्या केसमध्ये एक्झर्ट होणाऱ्या फोर्सचं मॅग्निट्यूड हे कमी होईल की जास्त होईल? कमी होणार. आणि जर का प्लेट जेटच्या अपोजिट डायरेक्शन यायला लागली तर जास्त होईल. And the heading as force exerted by a jet. Force exerted by a jet on moving vertical plate. Moving vertical plate. Sign up कसं झालं? लॉगिन केलं दुसरीकडे. दिसते का पण पुढे? इज इट विजिबल? Okay, so here we are going to consider the direction of the plate is a direction of a jet. Bracket मध्ये लिहा, plate is moving in same direction of a jet. The jet ची जी direction आहे त्याच direction मध्ये plate move होती. So I would like to have firstly the jet. Where is? Consider that this is a plate. Okay, and we'll consider the jet is in a horizontal direction, along the horizontal direction rather. Here also our basic assumption is that the plate is a smooth and there is a no head loss when the jet is going to strike over it. ज्यावेळेस जेट त्याच्यावरती स्ट्राइक होणार आहे त्यावेळेस कोणत्याही पद्धतीचा हेड लॉस होणार नाहीये. इट इज अवर बेसिक assumption here also. But now the plate is moving in the direction of a jet. So suppose that this is a plate section I am showing over here. Suppose that this is the direction of a jet towards the right hand side with an velocity as a v, discharge q, and once again diameter of the jet as a small d, and it is going to strike over the plate at the center. Okay, normally center will strike honar, but here when the jet is going to strike over the plate, at that time the plate is also moving, but that direction of the movement of the plate is same as like a jet. Means suppose that this is the direction of the movement of the plate, that is towards the right hand side, and the velocity with which that plate is moving in the direction of the jet, that we will consider as a u meter per second. Velocity of the jet as a v and that of the velocity for the plate as a u. So after gliding over the surface, once again the water is going to come out of the plate like this we will show. But now here the plate is not a stationary, it is moving. So what will be the velocity of the water when it is going to glide or when it is come out after the gliding over the surface? या प्लेट वरती स्ट्राइक झाल्यानंतर ना पाणी ज्यावेळेस साइडला येणार आहे, बाहेर पडणार आहे, त्यावेळी त्याची व्हेलॉसिटी काय असेल? u असेल की v असेल की या u आणि v व्यतिरिक्त दुसरी कोणती असेल? एक्झॅक्टली v तर नसणार आहे, बरोबर? u ही नसणार आहे, मग काय असेल? काय असेल कंडिशन रे? जस्ट इमॅजिन करा, जस्ट इमॅजिन द कंडिशन.
दिस इज अ जेट ऑफ द वॉटर, हे पाणी आहे. ओके, आणि पुढे कशी प्लेट आहे, ही अशी प्लेट आहे. ही प्लेट समजा हिची व्हेलॉसिटी व्ही आहे, याची व्हेलॉसिटी यू आहे. ही प्लेट स्टेशनरी होती त्यावेळेस इथली व्हेलॉसिटी जी होती जेटची आफ्टर स्ट्रायकिंग कमिंग आउट, ती आपली बरोबर जेवढी जेटची होती तेवढी होती, त्यावेळेस यू 0 होतं. आता यू आपला राईट साईडला आहे, पहिली कंडिशन आहे. दुसरी कंडिशन इमॅजिन करा की जेट आपला राईट साईडला आहे, प्लेटची जी डिरेक्शन ऑफ मुवमेंट आहे ती लेफ्ट साईडला आहे, विथ अन व्हेलॉसिटी ऑफ यू मीटर्स पर सेकंड. त्यावेळेस वॉटर जे बाहेर पडणार इकडं त्याची व्हेलॉसिटी ही यू आणि व्ही एवढी असेल की यू आणि व्ही पेक्षा जास्त असेल रे, पाणी बाहेर पडताना जेव्हा प्लेटवरनं. जास्त असेल. तुम्ही हे बघितले का, बेसिन मध्ये तुम्ही एखाद्या प्लेट धुतली असेल, बेसिन मध्ये आपल्या बेसिनच्या नळामधून पाणी येतं. आपण जर का प्लेट खाली धुत असेल, ती प्लेट जर का आपण वरती घेतली तर पाणी जास्त व्हेलॉसिटी साईडला निघून जातं. मग ती जास्त व्हेलॉसिटी म्हणजे काय झाली, दॅट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हेलॉसिटी ऑफ अ जेट अँड द व्हेलॉसिटी ऑफ द प्लेट. दोघांच्या ऍडिशनल एवढे येणार. परंतु जेट मधनं पाणी येते, त्या नळामधनं पाणी येते, खाली आपण प्लेट धरली, ती प्लेट आपण सरळ खाली घेत गेलो, त्या प्लेटवरनं जे पाणी बाहेर जातं त्याची व्हेलॉसिटी जास्त दिसते की कमी दिसते, आपल्याला कमी दिसते. ती कमी झालेली व्हेलॉसिटी म्हणजेच काय असते, तर या दोघांचा डिफरन्स असतो. मग डिफरन्स कोणाचा, जर का तुमची प्लेटची व्हेलॉसिटी जास्त असेल जेटपेक्षा, बघा मी काय म्हणतोय, जेटचं पाणी खाली येतंय, खाली प्लेट धरली आहे, तुमची व्हेलॉसिटी प्लेटची जेटपेक्षा जास्त आहे, तर पाणी प्लेटवरती स्ट्राईक होईल का, कधीच होणार नाहीये, कारण प्लेट जास्त स्पीडने खाली चालली, बरोबर. परंतु आता जर का प्लेटची व्हेलॉसिटी कमी असेल, जेटची व्हेलॉसिटी जास्त असेल, म्हणजे ऍक्च्युअली वॉटर इज गोइंग टू स्ट्राईक ओव्हर द प्लेट. जर का प्लेटवरती वॉटर स्ट्राईक व्हायला लागलं तर तिथून बाहेर पडणाऱ्या जी वॉटरची व्हेलॉसिटी असणार आहे, दॅट विल बी द डिफरन्स बिटवीन द व्हेलॉसिटी ऑफ द जेट अँड व्हेलॉसिटी ऑफ द प्लेट. आलं लक्षात, झेपलं का, घरी गेल्यावर आणि करून बघायचं. यू विल कम टू नो दॅट. ज्यावेळेस तुम्ही त्या साधारणतः आपल्या किचन मधला जो नळ असतो तो उंच असतो वरून आलेला, त्याच्या खाली प्लेट धरायची, लगेच तुमच्या लक्षात येईल. स्टेशनरी धरल्यानंतर पाणीची व्हेलॉसिटी साधारणतः काय असते, ती प्लेट वरती घेतल्यानंतर काय असते, प्लेट आपण सरळ खाली गेल्यानंतर काय असते. You will come to know that when that plate is moving in the direction of the jet, then the velocity with which water is gliding and coming out of the plate, it will be less. And less म्हणजे किती असणार आहे, तर दोघांचा डिफरन्स असणार आहे. पण डिफरन्स जास्त कोणाची आहे, व्हेलॉसिटी तर जेटची, कुणापेक्षा, प्लेटपेक्षा, म्हणजे काय असणार ती, दॅट विल बी द व्ही मायनस यू. ओके, ड्रॉ द स्केच डायग्राम काढून घ्या. डायग्राम झाली का सर्वांची. म्हणजे इथे मेकॅनिझम काय असेल, आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल ऑब्झर्व दॅट द प्लेट इज अ समवेअर एल्स हियर. I will go by the dotted lines here. After certain time. I've shown that plate dotted by because after certain time it will be there. Okay. And this will be the force we can say, which is exerted by a jet on a plate, that is F. Similarly, तोच असणार आहे. झाले का आता, समजलं सर्वांचं. ओके, सो नाउ then applying impulse momentum principle in the direction of the jet. This force असेल आपलं, applying लिनियर म्हणून आता लिनियर इम्पल्स मोमेंटम प्रिन्सिपल इन द डिरेक्शन ऑफ जेट, म्हणजेच मोशनची डिरेक्शन आपली, जेटच्या मोशनची. So that will be once again काय असेल रे, F into T is equals to initial momentum minus final momentum. So go for that. It is F into T, that is nothing but the impulse, is equals to initial minus final, मी ब्रॅकेट टाकतो, momentum. Momentum is a mass into velocity.
that is equals to पुन्हा एकदा इथं ज्या वेळेस जेट ह्या प्लेटवरती स्ट्राईक होतोय त्यावेळेस जेटचं डिफ्लेक्शन किती डिग्रीने होतं रे? 90 डिग्रीने होतं, बरोबर का? पाणी जेव्हा स्ट्राईक होतंय त्यावेळेस त्याचं डिफ्लेक्शन म्हणजे त्याची डायरेक्शन जी बदलत आहे ती बरोबर 90 डिग्रीने बदलत आहे. म्हणजे फायनल मोमेंटम काय असणार? पुन्हा एकदा 0 असणार. आपण अप्लाय करतो इम्पल्स मोमेंटम कुठं? लिनियर डायरेक्शन मध्ये, इन द डिरेक्शन ऑफ जेट करतो आपण, म्हणजे मोशन कुणाची? जेटची. मग जेटच्या डिरेक्शन जर का आपण अप्लाय केलं तर फायनल मोमेंटम आपली 0 असणार, कारण 90 डिग्री मध्ये डिफ्लेक्शन होतं. म्हणजे पुन्हा काय येणार इथं? फक्त इनिशियल मोमेंटम म्हणजे काय असणार? मास इंटू दी इनिशियल व्हेलॉसिटी. तर मास इंटू इनिशियल व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असणार इथं? स्ट्राईक होताना पाणी इथं फी ने स्ट्राईक होतंय की यू ने स्ट्राईक होतंय की व्ही मायनस यू ने स्ट्राईक होतंय? व्ही मायनस यू ने होतंय. म्हणजे काय असणार? मास इंटू इनिशियल मोमेंटम ऍज व्ही मायनस यू मायनस फायनल मोमेंटम मास असणार परंतु मोमेंटम 0 असणार, कारण त्याच डिरेक्शन मध्ये जेटची जी व्हेलॉसिटी ती 0 आहे, 90 डिग्रीला डिफ्लेक्ट झाला. नाउ रिअरेंज द थिंग्स. That is, therefore we can say F into T is equals to M into phi minus U. Phi is the velocity of the jet, U is the velocity of the plate. So that is equals to, replace the mass by density. Directly replace करू की आणखी लिहू देतो? आपण प्रीवियस केस मध्ये रिप्लेस केला होता. As density is equals to mass upon a volume, therefore mass M is equals to density into volume. Therefore F into T is equals to, instead of mass now, density into the volume into P minus U. P minus U will be there. P minus U. Okay. So now that is equals to, पुन्हा एकदा तर आपल्याला हा टी इकडे घ्यायचा फक्त, बाकी काय करायचं नाही. F is equals to density into volume per unit time into V minus U. तर ब्रॅकेट मध्ये लिहा we know. काय we know? व्हॉल्यूम पर युनिट टाइम म्हणजेच काय असतं? डिस्चार्ज असतो Q. So therefore the equation changed to F is equals to density into discharge into V minus U. बरोबर का? Is it correct? तर डिस्चार्ज रिप्लेस करा, एरिया इंटू व्हेलॉसिटी, that is equals to density into area of a cross section of a jet असणार इंटू, तर व्हेलॉसिटी कोणाची असणार? व्हेलॉसिटी ऑफ अ स्ट्राईक. व्हेलॉसिटी ऑफ अ स्ट्राईक, जेटची ज्या व्हेलॉसिटीने जेट त्या प्लेटवरती स्ट्राईक होतो ती व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असणार? व्ही असणार की यू असणार की व्ही मायनस यू असणार? व्ही मायनस यू असणार. सो डेन्सिटी इंटू एरिया into phi minus u into phi minus u will be there. That is equals to rho a into phi minus u bracket square. This is the force exerted by a jet on a plate when the plate is moving in the direction of the jet with an velocity of u meter per second. लक्ष सर्वांच्या आता झाले का सर्वांचं इथपर्यंत? येस सर. ओके. तर मला सांगा या केसमध्ये आपण काय केलं होतं? प्लेट वॉज मुव्हिंग इन द डिरेक्शन ऑफ अ जेट घेतलं होतं. जर का प्लेट ही जेटच्या अपोजिट डिरेक्शन मध्ये मूव्ह झाली असती तर फोर्स काय असणार आहे? व्ही प्लस यू असतं तिथं. फक्त व्ही प्लस यू झाला असता, म्हणजे दोघांच्या व्हेलॉसिटीचं कॉम्बिनेशन झालं असतं. राईट ऑन बिलो दॅट. इफ
if plate is moving, if a plate is moving in opposite direction, if a plate is moving in an opposite direction of jet, then force F will be equals to rho a into v plus u ब्रॅकेट स्क्वेअर. फक्त मायनसच्या ठिकाणी प्लस येणार. तर पाठीमागच्या केसमध्ये का तुम्ही बघितलं तर जेटने प्लेटवरती काय वर्कडन केलं होतं का रे? पाठीमागच्या केसमध्ये आय विल गो फॉर दॅट केस फर्स्टली. हे झालं का सर्वांचं लिहून येतोपर्यंत? इज ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड अप टू दिस? 1 minute सर. हा या गो फॉर. Yes sir. झालेलं आहे. ओके चलो. हा सो नाउ विल गो फॉर. सो इन द प्रीवियस केस आय वांटेड टू नो अबाउट इन दिस केस is the jet is doing any work over the plate? No. Why? How? Yeah, right. अगदी बरोबर आहे. वर्कडन जर का आपण बघितलं मॅथमॅटिकली वर्कडन इज इक्वल्स टू काय असतं रे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट राहतं. तर या केसमध्ये फोर्स एक्झर्ट होत होता परंतु प्लेटची डिस्प्लेसमेंट होत होती का? नाहीये, कारण प्लेट स्टेशनरी होती. म्हणजे या केसमध्ये वर्कडन बाय द जेट ऑन द प्लेट वॉज अ 0. बट इफ यू सी ओव्हर हियर इन दिस केस व्हेन द फोर्स इज गोइंग टू ऍक्ट ओव्हर द बॉडी ओव्हर द प्लेट इज अब्सोल्युटली ऑलरेडी इट इज इन अ मोशन. ऑलरेडी मोशन मध्ये आहे. म्हणजे काय होणार आहे? If that plate is moving in due to the additional force which is exerted by the jet or the plate, then in that case there will be the work done. मग ते काय असणार? तुमचा फोर्स इंटू होणारी डिस्प्लेसमेंट असणार. ओके, सो दॅट इज द थिंग विच आय वॉन्टेड टू टेल ओव्हर हिअर. सो पुढे लिहा त्याच्या कंटिन्युएशनने. वर्कडन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इथे असं लिहायला त्यांना वर्कडन पर युनिट टाइम लिहा. आपण इम्पल्सिव्ह फोर्स लिहितोय. ओके, सो राईट डाउन लाईक दिस. Work done per unit time is equals to force into displacement of the plate per unit time in the direction of force. Okay. Therefore, the work done per unit time is equals to the force into displacement per unit time. फोर्स बदलत नाहीये परंतु डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम बदलणार आहे. मग डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम म्हणजे काय असतं? व्हेलॉसिटी राहते. सो दॅट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू, परंतु व्हेलॉसिटी कोणाची असणार? आता डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम आहे पण व्हेलॉसिटी कोणाची असणार? जेटची की प्लेटची? जेटची राहणार की प्लेटची राहणार? व्ही असणार की यू असणार? मोशन मूव कोण होणार आहे? जेट मूव होणार आहे की प्लेट मूव होणार आहे? प्लेट. म्हणजे तिथं व्हेलॉसिटी असणार प्लेटची. तर फोर्स आपल्याला माहिती होता रो ए व्ही मायनस यू ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू यू. दिस विल बी द वर्क डन बाय अ जेट ऑन अ प्लेट. आणि आपण वर्क डन पर युनिट टाइम घेतलंय. म्हणजेच काय असतं रे ते वर्क डन पर युनिट टाइम? म्हणजे आता याचं युनिट काय सांगा बरं? फोर्स इंटू व्हेलॉसिटी. फोर्स इज अ न्यूटन इंटू व्हेलॉसिटी एज अ मीटर पर सेकंड. म्हणजे काय झालेलं? न्यूटन मीटर पर सेकंड. म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो? विस्कोसिटी सर. पास्कल. न्यूटन मीटर म्हणजे काय असतं? जूल ना? हा, जूल बरोबर का? आणि जूल पर सेकंड म्हणजे जूल पर सेकंड. वर्कडन पर युनिट टाइम म्हणजे काय राहतं? पॉवर ऐकला शब्द? वॅट होतं ना, हे वॅट झालं. आणि वॅट हे कोणाचं युनिट आहे?
पॉवरचा आहे. सो दिस इज पॉवर वी कॅन से. वर्क डन पर टाइम इज नथिंग बट द पॉवर. अलग लक्षात येतो पर्यंत. अरे बाबा आलं का? हो नाही म्हणा काहीतरी. येस सर. ग्रेट. हा आता पुढे आपल्याला जायचं असतं की इफिशियन्सी ऑफ द जेट. इफिशियन्सी इन द सेन्स काय राहतं की आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. आउटपुट म्हणजे काय असणार? वर्क डन पर युनिट टाइम किंवा वर्क डन बाय द जेट पर युनिट टाइम हे आपलं आउटपुट झालं. आणि इनपुट काय असणार? तर इनपुट म्हणजे काय आहे की जे जेट आहे तो जेट त्या प्लेटवरती स्ट्राईक होतोय. म्हणजे काय आहे? कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ जेट पर युनिट टाइम असणार. So I would like to write over here efficiency is equals to output divided by input. That is equals to output is nothing but work done by a jet. Work done per unit time by a jet. Work done per unit time by a jet upon इनपुट म्हणजे काय आहे? जेटची कायनेटिक एनर्जी आहे. कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ जेट पर युनिट टाइम. केई ऑफ अ जेट पर युनिट टाइम. That is equals to work done per unit time by a jet we are knowing. That is a rho a u into p minus u bracket square. That is equals to rho into p minus u bracket square into u divided by kinetic energy of the jet per unit time. That is 1/2 m into v square, velocity of the jet. 1/2 m into v square per unit time. फक्त रिअरेंज करून बघा काय चेंज होतं का त्याच्यामध्ये. झालं तर शक्य, झालं तर ठीक आहे, अदरवाइज कीप ॲज इट इज. दॅट इज इक्वल्स टू काय चेंज होतं का? हे 2 वरती जाईल बरोबर का? म्हणजे काय होईल? 2 into u into v minus u bracket square divided by m into v square. बरोबर ना? तर मासला आपण डेन्सिटी मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. म्हणजे काय येणार ते? 2u into v minus u bracket square divided by मास म्हणजे काय? डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. बरोबर का? हे पर युनिट टाइम आहे. दिस इज अ पर युनिट टाइम. म्हणजे काय असणार? डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम मासच्या ऐवजी पर युनिट टाइम. बाबा झेपतंय का? मी उगी सांगायला नको असं काहीतरी. वरती डेन्सिटी कुठे रे बाळा? हा रो ए येणार ना. विचार लेट इट बी. काय हरकत नाही, जास्त कॉम्प्लिकेशन करायलाच नको. लेट इट बी. कीप अप टू दिस वन. जर का आपल्याला पुढे लागलं तर आपल्याला रिड्यूस करू त्याच्यामध्ये. सो वर्क डन सॉरी इफिशियन्सी विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस यू फी इंटू फी मायनस यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. इथं डेन्सिटी असेल ना. ए कुठे रे? नाही हा डेन्सिटी घेतला मी इथला. अरे हा इथला एरिया आहे नाही का? हा that was I forgotten to take over here. It is area. हा then again it will become so simple. मास्टर भाषेमध्ये घेतलं तर. इथपर्यंत झालं का सर्वांचं? इथपर्यंत झालं का सर्वांचं? Okay, can I go for the examples related to this? Sir, 1 minute, sir. Okay, do complete it then. Be fast. Yes, sir. Okay, so I would like to go for the examples related to this one. The first example I'm taking from the university examination only. It was asked in December 18.
Run the statement firstly. A nozzle of 60 millimeter diameter. A nozzle of 60 millimeter diameter delivers water at 20 meter per second. Delivers water at 20 meter per second on a plate which is vertical, and moving with 5 meter per second, moving with 5 meter per second away from the jet, Find below that first one, work done by a jet, and second one, efficiency of a jet. Work done and efficiency of a jet. Two things they have asked to calculate over here. First, they have asked to calculate the work done by the jet, okay, and second one is the efficiency of jet. But for both the things, that is for work done and the efficiency, first you will be required to calculate the calculate करावं लागेल आपल्याला force exerted by jet on a plate calculate करावं लागेल. Okay, write down firstly given data. A nozzle of 60 millimeter diameter. So diameter is given to us. D is equals to 60 millimeters. How many meters? 0.06 meters. Okay, great. Then delivers water at a 20 meter per second. म्हणजे काय दिले आपल्याला हे? कोणाची ती velocity? जेटची की प्लेटची? जेटची. So we have assumed it as a phi. Phi is equals to 20 meter per second. It is the velocity of a jet. Then काय म्हटले पुढे? Delivers water at 20 meter per second on a plate which is vertical and moving with 5 meter per second away from the jet. U दिलेला आहे म्हणजे velocity of plate दिलेली आहे 5 meter per second. तर माझा प्रश्न असा असेल की ही जी velocity आहे प्लेटची ती in the direction of jet आहे की opposite to jet आहे रे? Away from the jet म्हटले म्हणजे काय रे? In the direction of jet. In the direction. Great. In the direction of jet. So go for the sketch firstly. Rough sketch काढून घ्या सर्वांनी अगोदर. Suppose that this is the jet of given diameter d and velocity v, which is striking over this plate. I'm going to draw firstly a x-axis for that. Okay. Suppose that this is the plate, vertical smooth plate we have assumed. Okay, this is the velocity of the jet. इथून वॉटर ग्लाइड होऊन बाहेर पडणार आहे, त्याची व्हेलॉसिटी असणार v मायनस u. दोन्ही साईडला तीच असणार आहे, मी एका साईडला दाखवून देतो. अँड प्लेट इज मुव्हिंग अवे फ्रॉम द जेट म्हटले म्हणजे जेटची डिरेक्शन या साईडला आहे. ओके, त्याच्यापासून दूर जाते म्हणजे राईट साईडला असणार आहे. सो दिस विल बी द डिरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेट
that is a u. Okay. Now what is asked to calculate? So to calculate काय विचारले? वर्क डन आणि दुसरं काय आहे? इफिशियन्सी. ओके, तर पहिला घेतो मी. फर्स्टली we know work done is equals to काय वर्क डन म्हणजे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आपण घेणार आहे कुठे वर्क डन पर युनिट टाइम घेणार, म्हणजे काय येणार? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम येणार. ओके, सो म्हणजे आपल्याला पहिला काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल? फोर्स कॅल्क्युलेट करावं लागेल. सो गिव्ह इट ॲज इक्वेशन नंबर 1. सो फर्स्टली नाव फोर्स F इज इक्वल्स टू काय रिलेशन आहे? रो ए पी मायनस यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. डेन्सिटी दिलेली नाहीये म्हणजे किती असणार? 1000 kg पर मीटर क्यूब असणार. सो दॅट इज इक्वल्स टू डेन्सिटी ॲज 1000 मी डायरेक्टली लिहितोय का? इंटू एरिया मी डायरेक्टली लिहितोय π/4 इंटू डी स्क्वेअर इंटू फी ॲज अ 20 मायनस यू ॲज अ 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. That is equals to, so force F is equals to, put up the value for the diameter, put up the other remaining entities and calculate the magnitude for the force. अकराशे 28 न्यूटन. 1128 न्यूटन. आपण यू किती घेतलं? यू 5 घेतलाय. ओके 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 चालते, काय करणार? किती आला म्हटले? 634 634.5 येते सर. 634.636 0.75. 634.5. 634 की 636? 634.5. आता ज्यांनी डायरेक्टली पाय शिफ्ट पाय प्रेस करून घेतला असेल त्यांचा आन्सर 634 येईल. ज्यांनी 3.14 घेतला असेल त्यांचा आन्सर 636 येईल. 636 आलं ना? ते 636 किंवा 634 समथिंग लाईक दॅट. 634 सर. ओके, लेट इट बी. तुमचं जे असेल त्याच्या बरोबर चला. आय वुड लाईक टू गो विथ द 636.07 न्यूटन. 17 आहे हो. 17 की 07? 07. 07 ना? Yes, 07507 something like that. Whatever me the answer you got, please put up that answer. तुमचं जे आलेलं ते पुट अप करा, काय प्रॉब्लेम नाहीये. दोन्ही आन्सर करेक्ट दाखवले जातात. डोंट वरी अबाउट इट. येते ना? सेपरेट एरिया काढला की 34 येते. हा, काय सुद्धा काय हरकत नाही. इथेपर्यंत आलं सर्वांचं? फोर्स मिळाला सर्वांना? सर्वांना फोर्स मिळालेला आहे का? Yes, sir. हो सर. Now put up Yes, sir. the equation for work done. Next line. Work done per unit time. हे वर्क डन कोण करणार आहे? जेट की प्लेट? वर्क डन जेट करणार आहे की प्लेट करणार आहे? जेट करणार आहे. सो वर्क डन पर युनिट टाइम बाय अ जेट ऑन प्लेट इज इक्वल टू, मला डायरेक्टली इक्वेशन सांगा. आता आपण इक्वेशन कसं केलं पाठीमागं? रो ए ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू यू असेल ना? हा. सो नाउ पुट द व्हॅल्यूज. Therefore it's equals to density as 1000 into once again area as a π/4 d square into velocity of a jet as a 20
minus velocity of the plate as a 5 its square into u, that is the velocity of the jet, that is a 5. 3180.375. 3180.37. हा 37. 3180.37 न्यूटन मीटर पर सेकंड. वॅट लिहिलं की ते पॉवर होऊन जाईल. ओके, सो विल कीप ॲज इट इज. वर्क डन पर युनिट टाइम असं आपण म्हणतो. आलं का सर्वांचं सर? आमचा 3172.5 येते सर. 3172.5. 72.5. ओके ओके, चालतंय, काय हरकत नाहीये. थ्री वन एट झिरो नाही सर, 318. 318 पॉईंट 338 पॉईंट येते की 318 पॉईंट येत आहे? 3118. हा बरोबर आहे, तसंच आहे, तेवढंच येणार आहे रे, तेवढंच येणार आहे. वर्क डन आपल्याला माहिती आहे, फोर्स माहिती आहे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम म्हणजे व्हेलॉसिटी. म्हणजे याला तुम्ही 5 ने मल्टिप्लाय जरी केलं तर तुम्हाला तेच आन्सर मिळणार आहे. 3180 3180 असेल बाळांनो, किंवा 31 तुमचं 72 काहीतरी असेल. 3172. हा तेच 3172 किंवा 3180 पॉईंट नंतर असणार आहे. पॉईंटच्या अगोदर तुमचे कंपल्सरी 4 डिजिट असतील, 4 डिजिट असतील इकडं. जे काय असेल काय. आलं का सर्वांचं? Yes, sir. Now go for the efficiency. Now efficiency is equals to सांगा रे मला इक्वेशन काय होतं? इक्वेशन 2u into p minus u bracket square. हा सर. p minus Rho u A. bracket square into काय नव्हतं ना? रो ए a हा रो a divided by एम स्क्वेअर. m into v square. तर मास आपल्याला दिलेलं नाही, बरोबर आहे का? मास दिलेलं नाहीये, रिप्लेस करायचं त्याला. हे सगळं पर युनिट टाइम होतं, डिनॉमिनेटर पर युनिट टाइम होता. सो दॅट विल बी इक्वल्स टू 2u into p minus u bracket square into rho a divided by mass in terms of the density. काय राहतं रे? क्यूब होते ना सर ते. डेन्सिटी टू व्हॉल्यूम, बरोबर का? म्हणजे काय येणार हे? डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम पर युनिट टाइम, हे पर युनिट टाइम होतं, इंटू व्ही स्क्वेअर. डेन्सिटी कॅन्सल्स, दॅट इज इक्वल्स टू 2u into v minus u bracket square into area divided by volume per unit time म्हणजे discharge, that is a q into velocity square, that is equals to discharge म्हणजे area into velocity, that is a 2u into v minus u bracket square into a divided by discharge as a area into velocity of the jet, कारण हे सगळं jet च्या related आहे, into velocity square. So area gets cancels. So we'll have the equation only as a 2u v minus u bracket square divided by velocity q. Now put up the values, you will get the efficiency. Efficiency. Just put up the values, you will get the answer. 0.28 म्हणजे किती पर्सेंट झालं? 28% झालं. 0.28 पुढे काय असेल की 1.125 म्हणजे किती झालं? 28.125%. 28 पॉइंट समथिंग पर्सेंटेज. आता हे आन्सर सर्वांचं सेम यायला पाहिजे, कारण इथं आपण एरिया वगैरे कुठे घेतलेला नाहीये.
So all of you must get the same answer over here. झिरो पॉईंट टू एट सर. ओके 0.28 म्हणजेच पर्सेंटेज मध्ये किती येणार 28 पॉईंट समथिंग पर्सेंट येणार 28 पॉईंट समथिंग. आलं सर्वांचं सर्वांचं हा आलं का तुमचं सर्वांचं रे. Yes, sir. ओके can I go for next one? If you are done with this, then we'll go for next one. झाले का Next one, सर? sir. ओके चलो हा राईट. मला असं सांगत चला बघा म्हणजे मला लक्षात येतं कधी कुठं काय करायचं ते. हा नोझल ऑफ डायमीटर. सर बोला. आन्सर 18 आले सर. 18 नाही Answer मला 180 ते सर. 18 नाही 28 पॉईंट समथिंग यायला पाहिजे तुमचं बघा कॅल्क्युलेशन. सर तुम्ही 2 into सर 2 into 5 सर आता. हा 2 into 5 ओके इंटू मायनस 15 चा स्क्वेअर 15 चा स्क्वेअर सर. बरोबर आहे इंटू 15 चा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 20 चा क्यूब. 1 to 5 सर 5 चा क्यूब सर 1 to 5 येते सर. हा 5 10 into सर 225 भागिले 125 सर. चेक करा बरं. सर डिवायडेड बाय 5 चा क्यूब नाही 20 चा क्यूब करायचं. डिवायडेड बाय 20 चा क्यूब बनवलं. फी आहे फी डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर मध्ये फी आहे वेलोसिटी ऑफ जेट आहे. हा सर 20 क्यूब. आता येते का बाबा चेक करा. बऱ्याच वेळा होतं कन्फ्युजन इकडे तिकडे थोडस. हा यस सर आले. बरोबर आहे सर. येते ना. हा सर आले सर. कोणाचं तरी कन्फ्युजन होतं आणखीन एक कोणाचं कन्फ्युजन होतं. आलं काय मॅडम? या सर या Yes, सर. sir. ओके चलो टेक ऑन द नेक्स्ट वन. a nozzle of diameter nozzle of diameter 50 millimeters strikes a moving plate moving away from it strikes a plate moving away from it with 6 meter per second if the head over the nozzle is is 25 meters find first one force exerted by jet on a plate force exerted by a jet on plate comma second work done by jet and lastly efficiency of a jet. Efficiency of a jet. कंडिशन बघायला सांगितली आहे. अ नोझल ऑफ डायमीटर 50 मिलीमीटर जे डी दिलं आपल्याला स्ट्राइक्स अ प्लेट मुव्हिंग अवे फ्रॉम इट म्हणजे इन द डायरेक्शन ऑफ जेट आहे विथ 6 मीटर पर सेकंड. म्हणजे ही व्हेलॉसिटी कोणाची आहे प्लेटचे की जेटचे? व्हेलॉसिटी जेटची दिली आपल्याला बरोबर. इफ द हेड ओव्हर द नोझल इज 25 मीटर्स नोझलच्या वरचा जो हेड आहे जिथून पाणी नोझलला येते तो 25 मीटरचा हेड आहे. तर काय विचारलंय फाइंड फोर्स एक्झर्टेड बाय जेट ऑन अ प्लेट
second work done by a jet, and third is the efficiency of a jet. Okay, so firstly, what are the given data? I will just help you. You have to find out the answers. Right. इथं आपल्याला जेटची व्हेलॉसिटी दिलेली नाही, कशी काढणार? जेटची व्हेलॉसिटी आपल्याला दिलेली नाहीये, पण त्यांनी काय दिले आपल्याला? हेड दिलेला आहे, एच दिले आपल्याला जेटच्या वरचा. व्हेलॉसिटी कशी काढणार? मॅनोमीटर शिकलाय का? मॅनोमीटर शिकलाय का? मॅनोमीटर नाही दादा, मॅनोमीटर झालं नाही. फ्लो मेजरिंग डिव्हाइसेस झालंच नाही, पिटॉट ट्यूब वगैरे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. What is the relationship between the velocity and the head? Velocity आणि हेड मधलं रिलेशनशिप काय माहितीये का? ऐकलंय का बघा कुठं? ऐकल्यासारखं वाचतंय का कुठं? वाटतंय का? Yes, sir. So from this you will be required to get the velocity of the jet. तुम्हाला h माहिती आहे, हेड दिलाय 25 मीटर, you will get the velocity over there. Okay, another given data. So data which is given to us. सांगा वन बाय वन काय काय दिलेलं आहे आपल्याला. डायमीटर डी दिलेला आहे, किती आहे? 50 मिलीमीटर आहे. म्हणजे किती मीटर? 0.05 मीटर हा झाला डायमीटर. हा पुढं यू दिलेले, व्हेलॉसिटी ऑफ अ प्लेट दिलेले आहे 6 मीटर पर सेकंड आहे. हा पुढं हेड दिलाय आपल्याला ओव्हर द नोझल, एच 25 मीटर. ओके, अँड व्हॉट इज आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट फोर्स, देन वर्क डन and efficiency. All are asked to calculate. Short form मध्ये लिहिले मी, F work done and efficiency. तर पहिला, for force exerted by a jet over a plate per unit time. What is the relation? What is the relation? F is equals to rho A into V minus U bracket square. rho A into V minus U bracket square. त्यासाठी आपल्याला व्हेलॉसिटी काढावं लागेल, बरोबर आहे का? Will be required to calculate the velocity V over here. Okay. 22.14. So firstly, for V, we know for the velocity we know V is equals to under root 2gh is equals to under root 2g. 22.14. So firstly calculate the velocity. Root 2 into what is the g? 9.81. 9.81. Great. Into h किती दिले आपल्याला? 25 मीटर. So what is the velocity? 22.147. 147 sir. 147 meter per second. So therefore फक्त चेंज काय पाठीमागच्या एक्झाम्पल मध्ये आणि याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करावी लागत होती. So therefore F is equals to density as a water. नाही दिलेलं म्हटलं की वॉटरचं डेन्सिटी घेऊन टाकायचं. 1000 into area of cross section pi by 4 d square प्लेटचा सॉरी जेटचा into V minus U. V is a 22.147 minus U is a 6. It's a square. Do the calculations neatly. Do take some time. 511.804. 511.804 0.804 Newton.
नाही बघा आता ते चुकतंय. बरोबर आहे 5193 सर. बरोबर आहे 511 पॉईंट समथिंग 933 पॉईंट. आणि तेच काहीतरी नाही. समथिंग 5180. 510.57. 511.93 समथिंग लाईक दॅट. 804 सर. हा लेट इट बी. तुमचं जे आलेलं असेल ते पुटअप करा काय हरकत हा नाही. सर 933. असू द्या जे काय असेल तुमचं ते पुटअप करा. 511 पॉईंट समथिंग किंवा 510 510 पॉईंट समथिंग आलं असेल किंवा काही जणांचं 512 पॉईंट समथिंग आलं असेल. ओके सो व्हॉट एव्हर द आन्सर यू वॉन्ट प्लीज डू पुट ओव्हर देअर. झाले का? Is all of you are done up to this? Yes, sir. Yes. This is the force exerted by a jet on a plate. Second, work done. Consider work done. So that is equals to काय असतं work done म्हणजे डायरेक्टली फॉर्म्युला सांगा मला आता. F into U. F into U डायरेक्टली करा काय हरकत नाही. हे वर्क डन आपलं पर युनिट टाइम आहे. सो लिहिताना असं लिहा वर्क डन पर युनिट टाइम इट इज F into U. तुमची जी व्हॅल्यू आलेली आहे ती व्हॅल्यू पुटअप करा. 5 इथं आलेली मी पुटअप करतोय 511.93 into U as a 6 ना. हा सर 6. हा 3070. 3070. 82.82. 3070.82 वॅट न्यूटन मीटर पर सेकंड आपण लिहितो. न्यूटन मीटर पर सेकंड. This is the work done. Now what else remain? Efficiency. So go for it. Consider efficiency. So efficiency is equals to equation काय रे twice u into p minus u bracket q plus square divided by p q. Is it correct equation? बरोबर आहे का बघा माझ्याकडे चुकलेलं असू शकतो. हा गो फॉर दॅट. Yes. The values do calculations neatly, do take the time, but calculations must be the correct one. 0.8 sir. 288. म्हणजे 28.8% efficiency. 0.28 सर. 28 म्हणजे 28% तुमचं असेल. Those who have got the answer as the 0.28 for them efficiency will be 28%. Those who have got the answer as 0.288 for them efficiency will be 28.8%. आलं का सर्वांचा आन्सर? Yes sir. Yes, sir. Okay. Now, for the part of the homework, okay, for the part of homework, what you have to do, we have to change the diameter from 50 to the 75 millimeters. Okay, 50 ऐवजी 75 millimeter diameter घ्यायचा. Then this velocity, it is a u we have here. Instead of 6, take it as a 10. Here as a 25. Instead of a 25, consider it as a 50. 50. Velocity वाढायला पाहिजे जेटची. तर जेटची velocity प्लेट पेक्षा कमी आली की ते फोर्सच होणार नाही.
Okay, so just we have to change the diameter of the jet from 50 to 75. Then velocity of the plate as a 10 instead of 6, and head over the nozzle as a 50 instead of 25, and you have to find out force exerted by jet, work done by a jet, and efficiency of a jet. Okay, सॉल्व करू शकाल का? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, and try to have a practice because those examples were asked in various examinations. फक्त तुमच्या युनिव्हर्सिटी एक्झामच नाहीये, तर इतर सर्व एक्झाम मध्ये ते विचारलेले आहेत. ओके, जस्ट अ मिनिट.